я не знаю, мне вот Майкл хочется... Брукс это пришел, вот... Брукс пришел. Чего, где? Кто? Что тебе хочется? Что хочется? Тихо, тихо. Oh, hello there. Сейчас звук подключит. Yeah, okay. Nice hair do you have? Microphone. Your micro. We don't hear you. Yeah. Turn it on. No. In Zoom. In Zoom. In Zoom. Yeah. Hello there. Oh, there. Hello there. First of all, happy wedding anniversary. We'll promise. Anniversary. We will try to keep things very fast. So. Thank you very much for coming. That's okay. Thank you for inviting me. So let's talk about format. We ask some questions and then we translate 2 or 3 of your sentences. So please make a pause because one of us don't very good in English. All right, so it's okay. Yep. Okay, so and I'll be translating your answers into Russian and make some explanations. So, okay. Итак, с нами... Да, сейчас я представлю. Тогда с нами Майк Брукс, автор пока еще сравнительно молодой в рамках Warhammer автор, который написал для нас несколько романов, в частности про орков и про навигаторов, и вот уже уже сейчас в издательстве лежит книга, сольная книга про Альфая, Примаха 20-го легиона, и в связи с этим мы позвали мистера Брукса к нам на интервью. Он очень рад нас видеть. Мы только что объяснили ему формат нашей беседы. Мы будем задавать вопросы, мистер Брукс отвечать, я буду вам переводить. Георгий, соответственно, будет их задавать на английском. Что, начнем тогда? Да. Let's get started. Да, сейчас. Так. Как начался ваш писательский путь? So, our first question, how have you become a writer? So, how have your writer path begin? I wrote for myself for a long time, but I never got around to finishing anything until about 12, 13 years ago, when I decided I was going to take one of the ideas I had and write it as a novel and either finish the novel or admit to myself that I just couldn't do it. Mm-hmm. And then I finished one novel. I then started writing more novels, and I tried to get signed with agents, literary agents, but that didn't work. So let me know when you want me to pause. Oh, yeah. Well, okay. All right, let's start from here. Okay. I'll translate your answer. Итак, мистер Брукс начал с того, что у него никогда ничего не получалось что-то закончить до конца. Вот. Но 12-13 лет назад случилось так, что он стал печатать свой первый роман, и у него это таки получилось. Рассказывать. Пока еще новелл — это роман. Short story обычно это рассказ. Вот. И у него это внезапно получилось. То есть для него самого удивительно. Потом он начал писать все больше и больше и больше. Ну, в общем, можно сказать, затянул его. Да, начал договариваться с какими-то агентствами писательскими, но это почему-то не сработало. Сейчас мы уточним, что там пошло не так. Let's go on, sir. Yeah. Okay, so that didn't work. And I ended up on a website for authors, trying to get noticed, essentially. And I found another author on there whose work I liked, and I started giving him feedback just because I enjoyed his writing, and I wanted to
to give him some help, I guess, give him my thoughts. Then he got signed by an agent, and in gratitude, because I had been giving him feedback and help, he mentioned me to his agent, and then his agent signed me. After seeing what I had. So I tried the normal way of approaching agents, sending them my stuff, and no one was interested. But then because I did a nice thing on the internet for someone, he did a nice thing in return, and that got me noticed by an agent when he finally looked at my stuff. Now I see why you're writing a book about Alpharis. Alpharis. Yeah. So you used your backdoor. Yeah. Oh, it gets better. It gets better because after I got a couple of novels published thanks to this agent. My Kaiko novels, Dark Run and Dark Sky. I tried to get published by Black Library by going in through their open submissions window. I failed. But then I live in Nottingham, where Games Workshop is based. We know. I ended up playing games with some people who work at Games Workshop because I know people in who work there. You mean tabletop or? Yeah. It was Inquisitor, like a variation of Necromunda and 40k. And so I ended up playing with someone who worked there, and I just happened to mention to him on the off chance, as a joke, really. Black Library don't want someone writing stories about orcs, do they? And he said, well, you're a published science fiction author. I'll ask. So he did. And they said yes. Well, that's great. Amazing. So we'll translate. Yeah, thank you very much. Итак, мистер Брукс, по итогу у него не получалось пробиться в агентство, и он зашел с другой стороны, как настоящий адепт Альфа-легиона. Он зашел на сайт для других писателей, для писателей, и стал вкидывать фидбэк, то есть другому уже зарекомендовавшему себя автору. Он начал ему писать, начал ему помогать, потому что, как сам мистер Брукс говорит, то есть я пишу, он пишет, и мне хотелось ему помочь. Да, тем более он сказал, что ему нравилась, его работа этого автора, поэтому там сердце там писал. Да, то есть, в этом не было никакого злого умысла, но тем не менее получилось очень складно. Да, потому что этот чувак позвал, потом порекомендовал своему агенту мистера Брукса. И его и по итогу мистера Брукса таки взяли в это агентство. То есть мистер Брукс сначала пытался напрямую, у него не получилось, он зашел, так сказать, причем он не ожидал этого, то есть это не было intentionally, так сказать. Да. А дальше еще лучше получилось, потому что потом он хотел писать на БЛ, у них там есть окно, когда там можно предложить свои книжки. Да, но его не взяли. Его не взяли. И потом однажды он играл там с кем-то в Некромунду настольную, то есть... И там как раз познакомился с чуваком, который работал на БЛ, и он ему сказал, что типа, я тут пишу про орков, но БЛ никогда не даст написать про орков. Слушай, ты же публиковался уже, да? Ты писал sci-fi. Да, у тебя уже есть там опыт. Давай-ка я спрошу. Они спросили, сказать, да, пиши, я такой просто отлично. Да, напоминает, как я в университет поступал. Не поступил, а потом в итоге его закончил. Да, молодец, типа. Вы думали, что я терпелив. Что я вас не переиграю? Я подожду. Я терпелив, и я подожду. Окей. Thank you very much. Thank you very much. It's a great story. Yeah, it's just ridiculous. Да, второй вопрос. Итак, мистер Брукс, вы написали несколько фантастических романов о приключениях экипажа космического корабля Кейко. И вы могли бы рассказать, дать краткий синопсис, вкратце, о чем этот рассказ, чтобы наши читатели, наши зрители могли о нем узнать? Кому бы могли понравиться эти книги? Кому бы вы их посоветовали? Может быть, чтобы они могли через другое хобби узнать о них и полюбить их, возможно? Да, спасибо. So, we know that you've written 3 sci-fi books about spaceship Keiko and its crew. Can you please give us a small synopsis or so your spectators could know about it more? Whom you would advise them to read and what types of people can like them? Personally, I heard that it was something about like, как там светлячок будет? Firefly. It seems like to be like a Firefly, so
is that true or not? Or give us some information, please. Yeah. I think probably the best review I got of it said that it was like the love child of Firefly and The Expanse, which works pretty well for me in the current situation, given that's on TV over here. There's a lot of influences from Firefly in there, but the general idea was I liked this idea of a small crew of people trying to make a living in the galaxy legally if they can, but not necessarily, because sometimes they can't. So taking influences from things like Firefly or Han Solo, all the kind of people who try and make their livings around the edges of the law. And one of the things that I came up with to kind of give the feeling of that is that there is faster than light travel in this due to something called the Alcubierre drive, which compresses space-time so you can move faster than light without breaking the laws of physics. But you don't have faster than light communication. So news only travels around the galaxy as fast as someone can physically carry it, which gives the whole thing a kind of frontier, Wild West vibe. You can outrun your own bad news. You can outrun your own wanted posters because no one can phone ahead. Seems like warp. No, I think it's much better than travel through hell. So more practical, I think. Yes, a lot safer. A lot safer, yes. We'll translate your answer. Итак, мы задали вопрос относительно 3 романов об экипаже Кейка и упомянули, что он... Кейк — это корабль такой, если Да, об экипаже Кейка, да, это корабль. И упомянули, что нам он показался очень похожим чем-то на сюжет сериала «Светлячок». Тем, кто не знаком, рекомендую ознакомиться. Это отлично. Вестерн в космосе, в общем. Да. Вестерн в космосе и род-муви. Да, и мистер Брукс подтвердил наше подозрение. Он сказал, что действительно там очень много влияния оказал на него именно сериал «Светлячок». Хан Соло из «Звездных войн» тоже как бы. Да, и Хан Соло из «Звездных войн». И в целом это действительно история о маленьком экипаже в большой галактике. То есть о маленьких людях, которые живут живут вне закона. Да, но... по закону, но не всегда получается. Ну, не всегда получается, да. Вы знаете русское. Вы знаете, как это работает, да. Вроде ты покупаешь мороженку, все в тумане, и ты уже грабишь банк. Да, и хоба, ты уже в Магадане. Самое прикольное, что он сказал, что он изобрел, не изобрел, он придумал там систему перемещения, то есть у них там есть... космические корабли, их двигатели умеют сжимать пространство-время и, соответственно, таким образом путешествовать быстрее скорости света. Но не нарушая при этом законы физики. Да, не нарушая законы физики. То есть все в рамках sci-fi, прям все отлично. Но при этом у них нету сверхсветовой скорости перемещения информации, то есть коммуникации нету. И, соответственно... Иногда можно обогнать даже свое собственное сообщение. Да. То есть как бы весь обмен информацией, событиями, он идет через физическую доставку курьерами, которые путешествуют вот через такое сжатое пространство-время. А мы знаем там из курса физики, что в этом случае можно оказаться раньше, чем... Если мы найдем способ так перемещаться, можем оказаться раньше, чем событие вообще произошло. То есть, словно предсказание. Легальное предсказание. Да, и это дает большой простор, видимо, для воображения. Но лично я собираюсь ознакомиться с этим романом. Как минимум, стало интересно. Потому что это прикольно. Это какая-то новая идея, как бы, именно. Да, так что я думаю, что людям, которым интересны какие-то новые интересные идеи, новый взгляд, свежий взгляд со старыми концепциями, это, да и вообще, думаю, кто любит sci-fi. У нас вроде фантастика издает как раз их. Опять Лобанов. Сколько можно? Ну почему бы и нет? Ну ладно, да. Итак, спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Да, сейчас зачитаю. Бывало ли у вас, или, может, были такие случаи, когда при окончательном написании книги или ее сдаче в редакцию вы хотели бы что-то потом дополнить или написать иначе? И если да, то есть ли примеры, или, возможно, это уже было сделано где-то в виде дополнений в следующих книгах через отсылки или другие писательские примочки? So,
Has it ever occurred that a book was finished and published, but you suddenly realized that there was something you wish to add to redact? Or to add or redact? If so, can you give some examples? Perhaps you made such additions in your next books by references or something like that. I don't think so. I think I've always it's always been okay on those fronts. I'm trying to think and remember now. No, I don't think there's ever been. Oh no, sorry. There was one thing. In Dark Sky. I have a Maori character, New Zealand, who at one point starts singing the New Zealand national anthem, and I got the name of it wrong because I thought I looked it up and I thought it was God Save New Zealand. It's actually God Protect New Zealand, and I got that wrong in the UK version, but then, because the American version came out later, I was able to correct it for the American version. Oh, okay, and So I hope no one was insulted. I haven't had anybody contacting me to tell me they were insulted, so I'm taking that as a win. Yeah, it's very it's very wise of you. yeah. So it's today people offend it so easily, and it's kind of strange. So easy to offend someone, but well, I don't think it was such a great mistake or something like that. I hope the citizens of New Zealand will understand that and forgive. But actually, it was just one because of a mistake. No, nothing like some plot twist. You decided, oh well, this would be better if, yeah. No, I don't think so. I look back now at the first books that I released, and I think, as I think most authors do, you look back at old stuff and think, maybe I could have done something differently. I maybe would have liked to do something better. If I wrote those books now, I would do in terms of skill. In terms of not about plot. But great. I don't think there was any. I don't think there's ever been anything where I've released a book and then looked back and gone, "Oh, no, I made a mistake. I've made this really difficult for myself now." It was me. I have written this. Yeah, thank you very much for just translating. Thank you very much. We will translate your answer. Итак, мистер Брукс выглядит довольно уверенным в себе человеком, потому что он с трудом смог припомнить лишь одну маленькую деталь, которую он хотел бы исправить в своих прошлых книгах. И сейчас мы ее упомянем, но в целом мистер Брукс не считает, что он мог бы сделать свои книги как-то лучше, если бы он их переписывал. Единственное, что, конечно, с ростом мастерства и с ростом его навыка он действительно, возможно, что-нибудь можно было бы отточить, но в целом нет. То есть все сюжетно он сказал, что как бы ничего менять он не хочет, и типа его все устраивает, и типа все как он планировал. Да. А вот с точки зрения мастерства, ну, условно, ранние книги берет, наверное, вот это я мог бы написать лучше именно с точки зрения литературного. Там. Да, то есть язык он мог бы, конечно, он думает, что когда-нибудь, где-нибудь что-то он мог бы сделать лучше, но это исключительно касается стилистики. Да. Вот. А тот момент, о котором он упомянул, это книга «Темное небо», Dark Sky, если я правильно понял. И там был персонаж, который пел гимн Новой Зеландии. Гимн Новой Зеландии. Да, и мистер Брукс случайно вставил туда американизированную версию этого гимна. То есть он называется как бы, «Боже, защити». Да, там было в оригинале God Protect America, а мистер Брукс написал God Америка, Save. Новая Зеландия. Да, видите, да, вот. Да. Ну, то есть, как бы, да, то есть, Боже, защити Новую Зеландию. God Save New Zealand, должно было быть God Protect New Zealand. Да, и... То есть, на американский манер переделал, как бы, и там кто-то даже обиделся, насколько я помню. Нет, там никто, кстати, не обиделся. Мистер Брукс сказал, что ему никто не писал, никто с никакими сообщениями, что они оскорблены, так что он считает это победой своей. Все супер. Вот.
Да, там- всё мы там всё покекали, что люди сейчас в наше время очень часто легко Да, обижаются обижаются, да. на всякое, так легко кого-то задеть чьи-то чувства Да. в очередной раз. Особенно я те, так кто вниз головой говорит, особенно. Да. Да. Про австралийцев. Да. Итак, Да. ну что, к Warhammer переходим? Давай, да. Да, Что, давай ты, чтобы я как бы потом нужный вопрос задал. Как раз. да, давай. Итак, ну и, собственно, раздел с Warhammer мы бы хотели начать с общего вопроса. Чем он вообще вам нравится? So now let's talk about specifically Warhammer. And first question is, of course, why Warhammer? Why do you like Warhammer? What's so magnificent in it for you? At this stage, I don't know. I started getting into it in the early 90s, I suppose. I played Space Crusade when that came. One of my friends had Space Crusade, which must have been about 1990. I think I was playing an old version of Blood Bowl in either the late 80s or early 90s. So I've been playing it for so many years. I got second edition Warhammer 40,000, I think for Christmas 1993. And Holy shit! oh yeah, no, I wasn't even born. yeah, it's depressing how many people say that these days. It's like I've just turned 39, and yeah, I'm sometimes I end up playing games against people who weren't born when I left high school. But so I got into it then, I guess, because I don't know. It's very difficult to describe what makes it so interesting. I think it's just because that's my cat. Sorry. Yeah. It's Okay. all right. It's just It's was- all right. yeah. It's endearing. yeah, so cute. It was so very different from anything else, I think, that I'd seen at that point. Because the second edition rule books had all like sort of the John Blanche artwork, which is absolutely just packed full of utterly strange details, tiny little cherubs with fangs and wings, and people pulling strange faces with massive weapons, and it was just so very different to anything I'd seen. And the whole idea of it, the whole feel of it was utterly unique. Plus it turned out to be very fun to play. So I think I get at this point, it's been part of my life for so long that it's difficult to say exactly what it is that makes it appeal to me. But I think it was that thing of, this is something utterly different. It's a game that I can play, but there's also this feeling of a huge background to it that's very strange and compelling, I guess. And that's just stuck with me. How has it? Thank you very much. How has it turned out? You've decided to become the part of this huge background. Sorry, Right. say it again. You have decided to become a part of this huge background, to add your own vision into it. Well, yeah, I always had this idea that I wanted to write when I was younger. I just never thought it would actually happen. Luckily enough, it has. And for one reason and another, I've managed to get work writing for them. And why not? I love the background. I love writing stories. Why not just put them together? And especially if I Really, can why get not? paid for it. Actually, the community is very lucky that you made it. So Yeah, Thank you. we will like you in it. We'll translate your answer now. Thank you. Итак, мистер Брукс, ну, мы спросили его относительно Warhammer, мистер Брукс дал довольно-таки развернутый ответ. Ну, начнем с того, что Warhammer вообще был большей частью его жизни. То есть он, как будучи еще ребенком, будучи еще молодым человеком, он увлекался Warhammer'ом, потому что ему это нравилось, он был абсолютно не похож ни на что другое. То
То есть Warhammer это было в его жизни нечто уникальное. На свое 93-й, по-моему, да, год? Да, 93-й Да, год, получил второе на издание. Рождество, да. Второе издание, мы еще тогда не родились даже Да, вообще. Да. не родился. Ужас какой, Second да. Edition, охренеть. Second Edition, то есть Я читал в трейде. Да, то есть, ну, я считаю, что я олдфак, да, потому что я с 5-й редакции пришел, ну, типа, блин, ну, тут меня просто взяли и, типа, иди, Да. мальчик ты чей? Мальчик ты чей, да. Да. Blood Bowl еще старый, охренеть Да, просто, да. You seem like a real legend for us, actually. Legend of hobby. Итак, да, и, собственно, да, на свое Рождество в 93-м году он получил второе издание в Ахе. Вот, Blood Bowl, он играл в Blood Bowl, он постоянно играл, то есть для него это было как для нас, ну, я не знаю, поиграть во дворе в футбол там с пацанами, то есть вот это вот. Для него это было абсолютной нормой жизни, и для него это, и почему, собственно, ему нравился Warhammer, сейчас, ну, помимо того, что он был большей частью его жизни, он был ни на что не похож, то есть там были какие-то странные твари с клыками. Черепки-херубы, это черепки, да, которые летают с крылышками и клыками. С крылышками и клыками, да, то есть какие-то люди, которые бьют друг друга огромным массивным оружием. И при этом стреляют еще друг друга. Да, и стреляют еще. Огня, то есть это вообще мало где есть. По-моему, блин, вообще Ваха первая была, вот Fallout что-то подобное попытался изобразить, там, правда, в декорациях ретро-футуризма, когда там и ближний бой, и дальний бой, и лазеры, и какие-то там архаичные элементы оружия. Ну, типа вот Ваха, да, она была, наверное, одной из первых, кто по ракету вот эту вот сделали. Да, и, ну да, то есть, по сути, это для человека это было частью его жизни, и, ну, она ему нравилась. А Да. потом я задал вопрос относительно того, когда мистер Брукс решил стать частью вот этого огромного бэкграунда, который он упомянул. То есть Warhammer — это же не только фигурки, это еще и огромный бэкграунд, который стоит за ними. И я спросил его, почему мистер Брукс вдруг решил стать его Ты что-то неправильно частью, сказал, да. Саш, ты что-то неправильно ошибся, ты БЛ не бэк же, ты что, тебе же говорили там в комментах ВК, что ли? Блин, ну вот тут человек говорит, что бэк. Ну, в смысле, я фиг его знаю. Ну, да. Хотя, кто это вообще... Да. Действительно. И... Да. Ну, он, да, кто ноунейм комментаторы в ВК, действительно. Да. И мистер Брукс сказал, что ему это всегда нравилось, и ему всегда нравилось писать, и ему всегда нравилось Warhammer. И он всегда хотел, да, только не думал, что это реально произойдет. Да, но это только произошло, да, как он сказал ранее, 12-13 лет назад. И да, и при том, что ему это нравится, теперь он еще получает за это деньги. Да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему нет? Шикарно. Многоходовочка завершилась отлично. The greatest work is a well-paid hobby, isn't it? Что, следующий вопрос? Да, давай. Так, дружите ли вы с кем-нибудь в Black Library или с другими писателями вне Black Library? Okay. Do you keep company with any others authors of BL or always someone outside it? So, consistent authors. Friends maybe or something like that. I've got to know some of the other authors who write for Black Library, mainly because sort of through meeting them at events and stuff. Actually, no, that's apart from Gav Thorpe. I met Gav Thorpe before I got involved with Black Library because he also lives on the edge of Nottingham. And I met him at a Nottingham Writers evening that we were both invited to. So I met him there, and he was because he was writing White Dwarf and being part of the game's development team when I was a teenager. Yes. So it was like, this is Gav Thorpe. When I was a teenager, I used to read the magazine. I used to read his articles and read his rules. It's like, ooh. It's like. It's like something for us fun with girl, you. Fun girl. Yeah. It's like we now with you. It's like you know, I'd play it cool, you know. Like, play cool. You heard it. No, play cool. I liked your stuff. Yeah, no, it's really good. And so I got to know. I got to know him there, and I met him at one or two conventions in other places at other times, and then I started to write for Black Library. So I already knew Gav a bit,
Other authors I've kind of got to know mainly through being at places like the Black Library Weekender, and or just bumping into them at Bugman's Bar at Warhammer World, because that's where I go to play games against people, because I live in Nottingham. Obviously, sometimes authors are in Nottingham to meet with editors and things. So I've bumped into Guy Haley a few times because he'll be there, and often he'll be having a meal with Gav. So I'll go over and say hi to Gav, and there's Guy. So you saw Guy Haley. Tell us, is he free? Is he okay? Is he okay? He just keeps writing. He is like a living typing machine. Yeah, we're worried. he can move or something like that. Well, chained in BL apartments, yeah. I haven't seen him recently because obviously with everything shut. But I know he's still around because I've messaged him recently to ask him what I should call something in a book. It's like, Guy, I don't know the terminology for this thing. Can you tell me what you would call it? And he just sent me back a list. He's got like a spreadsheet of what he calls everything in Warhammer 40,000. So he just sent me the spreadsheet and said, look at this, see what you want to use. Well, was it Guy Haley or Neuro Network or something? I don't know. There's a common joke that in our circles that Guy Haley is more Neuro Network than a human, real human being. Yeah. All right. Okay, we will translate your answer. Итак, о чем мы спрашивали? Ну да. Интервью. Так, да, я помню. Итак, мистер Брукс уточнил, что на самом деле, сначала он вроде замешался, сказал, что вроде как такого ничего не было, вот. Но потом он вспомнил, что он встречался с Гэвом Торпом. Антонов? Да, привет. Он встречался с Гэвом Торпом, и для него он был как мистер Брукс сейчас для нас, то есть... Мессия Warhammer. Мессия, да, спустился с небес, чтобы... Да. Это было, по-моему, на встрече писателей, то есть... Да, специально, для которой они оба были приглашены. Вот, и мистер Брукс его встретил, и он просто сначала... Это же мистер Брукс! Потому что Гэв Торп писал белого дварфа, короче, для Вахи. То есть в белом дварфе постили те правила для юнитов, имени которые... Которыми играл мистер Брукс вообще. Нет, который он читал. Нет, типа White Dwarf это было дополнение к основным кодексам, где постились правила для очень узких направлений настолки. То есть, условно, если вы хотите там сыграть какими-нибудь кровавыми воронами или какими-нибудь там очень редкими миньками, какими-то лимитными правила, естественно, в кодексе их не будет, в книге правил тоже, но они будут в белом гноме, и, соответственно, там вы можете эти правила все узнать, и какие-то дополнительные сценарии получить. Ну и, в принципе, статьи про покрасу, там, то есть для настольщиков того времени это было очень-очень, важные элементы, когда он встретил там Гэва Торпа, который автор этого белого гнома был. Ну вот таких подробностей я, к сожалению, не знал, видимо, неправильно. Ну просто в пятой редакции еще белый гном еще вот такой фигней занимался. Вот с 6-7 он перестал уже это делать. То есть сейчас он больше как сапплимент какой-то такой. Тогда это была очень важная штука, поэтому я помню. Да, и мистер Брукс, собственно, да, ему было очень интересно, да, и ему очень понравилось, ему как раз было очень здорово, как фанату и как начинающему писателю, ему это было очень интересно, он с ним встретился. Вот. Потом он еще упомянул Гая Хейли. Да. Он жив. Да. Он жив. По словам мистера Брукса, он даже свободен. Он писал ему не далее, как вот недавно, чтобы там он помог ему с каким-то лорным терминологией, с терминологией, и он ему ответил. Он ему прислал вот такой вот огромный лист. Да. Правда, мистер Брукс сказал, что как бы он его видел, как бы... Недавно в ближайшее время он его не видел. Он его не видел, то есть все еще, интрига еще сохраняется. Меняется, да, так что мы следим за развитием событий. Да, возможно, он все-таки прикован к батарее, у него отобраны паспорта, но как бы посмотрим. Да, извините, пожалуйста, я сейчас задам еще один свой вопрос. Там про психологию орков разве не? Нет, свой. Окей, да. Так я задам сейчас. Сейчас, да, а вот свой вопрос я хочу задать. Мистер Брукс, из того, что вы сейчас нам рассказали,
Правильно ли я понимаю, что авторы Black Lab действительно собираются вместе и действительно что-то обсуждают, потому что это не всегда понятно по книгам, и существует очень много конфликтов бэкграунда. Yeah. Какие были? As you said, it's really that BL authors are meeting and they communicate about storytelling of the main plot, and they actually debating what happened, because sometimes there are many canon conflicts in books, and the same books that's about the same character, for example, and in one book he's one person, and then in the second book it's another person, and in the third he just doesn't live at all. Yes, you just think, well, what is canon now, and how we can like structure it all in our heads. Yeah, it's difficult because there's just so much stuff, and you can't, even if you're doing research, you can't read it all. I've written things set in the Horus Heresy or to do Primarchs, and I haven't read all of the Horus Heresy. I don't have time. Это камень наш огород. I can imagine. Yeah. So you kind of, you try and work out as best you can what you need to know. I mean, Black Library send you some research material, some things that maybe you should have read if you were doing this. But there are always going to be bits and pieces here and there, things that you haven't read because, well, you didn't even know existed, because you simply haven't read that part of it. And so I've tried once or twice, if I'm writing something that I know touches on something that someone else has written, which is getting more common these days, because to begin with, I was just writing my own stuff, little short stories or some Necromunda people or my Navigator's novel, and I wasn't using any characters that had been used by anyone else. And now Alfarius, of course, a part of... Yeah, that changes once you're using characters like that, or other characters that other people have used or have mentioned or are widely known. You try and find out as much as you can. So I've messaged other authors going, does it work if I do this? Do you have anything planned that will be messed up if I do this? So we try and communicate as best we can, I think. But it's okay that sometimes it can be perfect. It's a very huge job. I understand that. Yes, but it works good. It works good. We just I need to say this. It wasn't like our assault on or something like this. It was mainly because we want to hear this from BL Afters, to tell people who complains in our community to shut up about it, because I think they can't understand actually what they complaining about. Yes, and they can't imagine the greatness of this work, and it's all of these difficult scales. Yes. So we just need to hear it from you, so we can just show this part of interview to these people and say, shut up. Listen this and shut up. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Итак, да. Да, мистер Брукс подтверждает, что действительно авторы Black Library собираются вместе, они действительно обсуждают многие моменты бэкграунда и в целом бэкграунд, но его так много, там столько всего написано, столько всего издано, столько всего упомянуто, что невозможно в нем разобраться. Что-то меняется периодически, да, сами ГВ меняют с новыми редакциями, какие-то вещи редконят, как бы это постоянно все движение. И это постоянно как текучий, как язык, как любая история, она течет и меняется, и очень сложно уследить за всем. И очень сложно что-то сказать по этому поводу, вот так, чтобы все было упомянуто. Вот, то есть, например, по факту, даже, извини, перебью, даже вот у того же Толкина, который писал один, и всего там, ну, в общем-то, по сравнению с количеством написанного у БЛ, да, то есть «Властелин колец», у Легендариума гораздо меньше, даже там у него есть разночтение со своими ранними версиями, с своими поздними версиями, и у той же Роулинг есть в Гарри Поттере, ошибки, как бы это нормально
нормально, потому что, блин, они всегда будут. Никто Тоже не говорить идеален. о вселенной таких масштабах, как Warhammer. Да, и на которой работает дохрена авторов сразу. Да, в которых разное видение. Вот. Да, и мистер Брукс сказал, что вот он как раз, когда он что-то пишет, когда автор вообще Black Library собирается о ком-то о чем-то писать, ГВ Талмуд присылает, присылает целый. да, присылает им целый research, то есть разработку какую-то, исследование на тему того, что ты должен знать, чтобы писать об этом Вот про персонаже. это, вот конкретно Да, про и это. про это, да, вот. И то они не всегда учитывают все. Ну, У то них есть всегда... есть да, над ними контроль сверху и попытки да, это все структурировать, просто это очень много всего, как бы, и да, это логично, что и... рано или поздно. Плюс там есть еще разница, когда там вот условно вот мистер Брукс, он писал же до Альфария, как бы он писал в основном какие-то свои стендалон истории, которые, на общий сюжет никак не завязаны, то есть там история про орков, там история про навигаторов, свой какой-то локальный сюжет. А теперь, когда он получил Альфария, это вообще вот совсем другое дело, потому что там куча персонажей, которые, ну ладно, окей, которые может, уже не так были, много, Нельзя может, не так, накосячить, да. да, может, не так много, как в других там, потому что, Альфа-легион у нас обособленный всегда, но тем не менее, все равно Альфарий, все равно Примарх — это ересь, и там уже были персонажи, которые даже в Парамаре участвовали, да. которые Причем уже в истории были, и да, типа это причем все мистер нужно про них Брукс, узнать. да, он сам сказал, что он всю есть читал, у него просто нет на это времени. Невозможно Вот. просто. Да, Это только поэтому он... в интернете людей, которые обвиняют авторов, что они там косячат, Да, есть время прочитать, наверное, все, а то, да, скорее всего, из спойлеров узнать на Вове, вот скорее вот это вот на этом. Да, и там расклеивать листочки, соединять их красными ниточками, Да, и вот да, где да. они Вот как обосрались-то. я, Да, вот да, как, да. да, вот, к сожалению, а у людей, которые работают на бэк, у них, к сожалению... Реально Я считаю, работают. сколько у нас темных Да. ангелов? 10 тысяч или 30 тысяч? 10. Это просто Да. у Лехи, это как сдвиг по фазе, не переживайте. Да, окей. Итак, thank you very Yeah. much. We'll go. Следующий вопрос. Our special Да, question about orcs. Special regards. Да. Сейчас я задам вопрос, а эти два жоганых переведут его. С Юдишкиного, да? Сорочева на Юдишкиной. Трудно ли ему было вжиться в психологию орков? Это вообще была его инициатива писать про орков? Или ему Кто позволил? Кто позволил? Интересно ли... Кто допустил? Интересно ли про них было писать, конечно же, и почему? Так что, Юдишка, переводите, и пусть ответит. Sure. All right. So our friend Orc Warboss asked a question. Was it difficult? Sorry, I will speak without no orc accent because I'm not very good in orcish. So please. Was it difficult for you to get used to the mentality of orcs? Was it even your initiative to write about them, or you were tasked to do so, or maybe it was something that you just, I want to write about orcs because no one ever did this, and I'll be the first. Was it interesting for you, and why? If so. Yeah, I've always played orcs from when I first got the game onwards. So I've and I played orcs in pretty much any scenario or any game that you can play orcs. I play orcs in Blood Bowl. I play orcs in Warhammer 40,000. I played orcs when I was playing Inquisimunder, which the sort of fan-made game. Dawn of War. No, I've never got into the computer games. Obviously, I played orcs in Gorkamorka because why wouldn't we? Why not? Why not? Yeah. So I really enjoy orcs. I find them hugely entertaining, and so they've always appealed to me to begin in the first place. And when I was talking about the joke I made to a friend of mine about writing orcs for Black Library, that was because I was playing orcs in his Inquisimunder campaign, and I was writing up little bits of fiction about my warband every week and posting them in the Facebook group, just like what they'd done this week. And that was the source of the joke, because I was putting them in the Facebook group, and I said to him, Black Library wouldn't want me writing stories about orcs, would they? And first of all, they had me write about navigators, and then they had me write a Necromunda novel, but it was at a Black Library weekend, and I was talking to Nick Kind, one of the senior editors at Black Library, and I said, I'd really like to write an orc novel, but obviously Black Library have been very hesitant about doing anything based on the aliens too much. I think
I don't think they ever thought that they would sell very well without their human characters. So Nick said, well, write a short story first and we'll see how that goes. So I wrote the short story Where Dares to Warp Dares Away, which was in Inferno 4. And as it turned out, they very much liked it and said, yeah, that was great. Okay, It is good. write an orc novel. Write a novel. Okay. Write a novel. Do this and So give this man a novel. Somebody, please. I did want to be the first person to write an orc novel, and luckily enough, I got that. But And no, it that was was great. my idea. I had to sell them on it. But And it was great. worked. Yeah. Thank you. I think it was really great. And funny. I had Funny so and much fun entertaining. writing that. And we have so much fun reading it. Reading it. Yeah. Everyone's we- a winner then. Alex said when Alex read it, he posted a small part of it in our group, and just was, look at that! That is just amazing! And it was for some days, and I was, maybe Why not? Why not to read? Why not to read it myself? So it was It's okay. very It was interesting. really cool. And So very we'll translate your answer, and Yeah. then I'll keep fangirling. Yeah. Итак, мистер Брукс, он уже на самом деле касался этого вопроса ранее в нашем интервью. Он сказал, что действительно он играл с авторами БЛ в настолку, и да, и Вообще для всю начала жизнь играл. да, вообще всю жизнь он играл в настолку, да, За и орков, всю жизнь, за орков. и, да, то есть он орковод. Да, Вот, так что, да, то есть он, среди нас орковод в трейде. Итак, он играл за них в Некромунду, не в Некромунду, извините, он играл за них в Warhammer 40 000, он играл в них в Blood Bowl, он играл их даже в Горка Морка, если кто-то помнит такую игру. А там в Горкоборке больше не за кого играть вроде как. Да, бы. потому что, ну, да. Потому что игра Если называется Горкоборка. если я играю за орков, то я должен поиграть в Горка Морку. Да, как бы. Я полагаю, что Вот. ФБ, наверное, тоже пробовал что-нибудь такое. Да, то есть, да, по сути, среди нас фанат орков, и так получилось, что он обмолвился об этом Нику Кайму. Ну, те, кто не знает, это тоже один из популярных и известных авторов. Как же я... Да, Black Library, да, фанат Вулкан Исекая, жив, Вулкан жив, Старая Земля. Старая Земля, падение Дамноса. Прекрати. Мне надоело, на самом деле. Да, ну, в общем, и как бы то ни было, это очень известный автор Black Library, и мистер Брукс ему как раз обмолвился. Эх, вот я бы написал книгу про орков, но кто ж мне даст-то? А все там боялись БЛ, что типа, да. ну, кстати, лица ксеносов вдруг не Да. продастся, еще Как ты Да. написал все-таки? Ну да, ну Да. Кайм такой, типа, ну напиши сначала рассказик. Рассказик, да, а потом попробуем. Короче, и там рассказик посмотрим. оторвали с руками там просто. Прям, Да, и это всё, рассказик, ладно, если- пиши. Да, это если кто не знает, то да, это рассказик называется «Был бы варп, да, а путь найдется». Ну, в русском переводе, По-моему, у нас, да, но- по-моему, даже аудио, да? Осквернительный рассказ просто. Нет, он не Осквернительный, аудио, нормально. осквернительный. Осквернительный рассказ. Осквернительный. Осквернительный. Осквернительный он Да. в варпе, а это осквернительный. Да. И и его оторвали просто с руками, как Георгий сказал. То есть он всем очень понравился, и все сказали: дайте этому человеку писать роман про орков. Да, типа, кто-нибудь, да? Кто-нибудь, Дайте писать про орков. Да, и он написал И это и книга это тоже все разошлась Да. отлично. как бы, прям. «Зверская хитрость», it's brutal cunning, as we know. Да. Да, это книга «Зверская Зверская хитрость». хитрость, всем Хитрость, да, как рекомендуем. да, шикарная книга. Очень всем весело. рекомендую. Орки Да. забавные, орки, ну типичные орки, как бы читать от их лица интересно и Да. тут уникально. Да, так что вот такая вот ситуация. И я бы хотел, перед тем, как мы перейдем к навигаторам, у меня есть еще два маленьких вопроса про орков, ну, связанных с книгой про орков. Да Так задавай что- сразу, что я буду их переводить. Да, ну окей, ладно. The first one, you play. Do you have your own Uftak Yes. as a model? Was it first a model and then a character, or vice versa? Well, it's Aftak Blackhawk has been the name of the head orc in anything that I've done for years. So it was the name of my coach in my Blood Bowl team, or the captain of the Blood Bowl team, or the knob in the Gorka Morka War Band, or whoever. It was always Aftak Blackhawk.
So there have been a variety of models that have represented Uftak Black Hawk, depending on which game it's in. But then after I wrote the novel, I decided I wanted to do one for a Warhammer 40,000 army. So An actual army with him as a war boss. Well, I had my orc army, which has ranged from models from the late 80s to much more recently. I've got the old metal shock attack gun and Mad Boys and metal freebooters. Like you had the metal bodies and the plastic arms. I remember a Gus Cool's old model with metal and Commandos with metal tiny. And tiny. And the Orc Loba. It was it was also metal with small gretchen, or maybe I'm mistaken. I don't remember, but I have some Orc army back in the days. But of course, no 80 model from. Not such a great retro. It looks like a retro for us. Yeah. I decided I wanted to make my own war boss based on Uftak, so I got a Centurion model because he gets the armor in the book. Exactly. Yes. It's Centurion model with an orc head and like orc arms with a claws big chopper hammer and guns. So I now have an Uftak Black Hawk model to represent how he is in the book. So he's our Uftak is your conversion actually of. Okay, thank you very much. Сначала он именно придумал, что он сначала, то есть воровал центурионскую броню. Короче, чувак наконверсил своего персонажа книги. Сам написал книгу, сам конверсию сделал идеально просто. То есть вы тут сидит там конверсия кого-то из книг. Вот true фанаты делают вот так. Они сначала приходят в БЛ, говорят, я пишу про орков, потом конверсят свои же собственные модели, играют на стол. Шикарно, мне кажется. Итак, я спросил про главного героя книг, рассказы и книги про орков, Уфтхака, и спросил, если раз уж мистер Брукс играет за орков, есть ли у него модель этого персонажа, он сказал да, и сначала это был тренер его команды орчей команды по Blood Bowl, то есть и Ноб, потом это был Ноб в этом. Да, потом это был, Ноб в Оркоморке. Короче, он всегда был, он всегда существовал, начиная с того момента, как мистер Брукс... Да, когда мистер Брукс начал собирать орков. Осквигительно, да? Orc War Boss is very pleased with the stories. To hear this. Yeah. Да, и потом он, собственно, этот персонаж, он перекочевал и в книгу. А уж в книге, когда он написал, что он там умыкнул центурионскую броню, одну из первых экземпляров, да, он тут же пошел в магаз, купил центуриона и сконверсил из него. Сконверсил, то есть он оторвал от центуриона все лишнее, воткнул орочью голову. То есть он взял, по сути, он только броню взял, да, то есть, как оторвал, он же на литниках, там ничего не надо отрывать. В смысле, да. Взял только броню и ноги, там, воткнул орочьи руки, да, там чопа, этот цепной молот, чопа, это чопа-хаммер и пушки, да, то есть у него вот это все есть. Да, еще он упоминал свою армию как раз орков, которая состоит в основном из стальных... Нет, о том, что у него там в армии начиная от 80-х годов модели, которые там железные еще все из стальных, а они оловянные были. Оловянные, значит, металлические. Металлические, в общем. Стальные, это знаешь, сколько они тогда стоили сейчас? Металлические, да, он про металлические модельки еще 80-е, которые выпускались эти орки. Которых ты уже даже не найдешь нигде, ни в литье, ни в чем. Да, то есть они у него есть. Вот так вот. And the one, Mike, the last question about the orcs, about your book about orcs. So I have noticed some special and interesting references in there. It's like, just nod if I'm right. Back to the Future. Was it there, or am I mistaken? I intended to, but I thought I had to take that out. No, you didn't. No, you didn't. You didn't. There was there, but they just. How was that moment? Dragster. It was Dragster. They were riding Dragster, and we have no road in front of us. We don't need a road. Yeah. That's one. I swore they made me take that out. I thought we had to get rid of that. Well, you didn't take this and that's excellent. That's excellent. That's great. And the one I was really pleased to
to read this. When I was younger, I was reading the books about superhuman Ragnar by William King, Space Wolf, and I have noticed one detail that made me really pleased. It's about those. I just don't remember her name. It was a woman tech priest, the main heroine on the side of Adeptus Mechanicus, and she intended to use against a warpsmith from Irons. He intended to use poison, which was used in the Wolf's Blade by William King against Space Wolves. Yes. You did it intentionally. There was because I had read that Space Wolves novel before I wrote my Navigator novel, because there's a big theme in Wolfblade is about the Navigator house that Ragnar is guarding. And so I think I kind of remembered that somewhere there is a poison that specifically affects Space Marines. And I thought I'd just mention that. I mentioned the same Navigator house briefly in my Navigator novel, Rites of Passage. The person in charge shows up, doesn't say anything, but it's just there at one point. A small note of acknowledgement and reference. I'm just showing off how much I've read. Yeah. Well, Okay, but that's it was great. great. Yeah. Итак, я спросил мистера Брукса относительно его некоторых отсылочек и маленьких деталей в книге про орков. В частности, я попросил мистера Брукса кивнуть, правильно ли я угадал отсылку на фильм «Назад в будущее». Мистер Брукс задумался и сказал, что, по-моему, меня заставили это вырезать. Да, но походу... Но походу он... Да, он это не вырезал. Большой брат не доглядел, как бы, да, и типа не вырезали эту отсылку. Но говорит, типа его прям, типа ему говорили, что типа идти вырезай это нельзя. Да, нельзя это вставлять, но он оставил. И это было круто, я считаю. Да, она там есть, я думаю, ее многие нашли, а если не нашли, то почитайте или перечитайте. Мы про это вам сообщили, потому что очень забавно было. Да. Ну, еще там был небольшой референс к Уильяму Кингу и его книге «Волчьи клинки», по-моему, 4-я книга про Рагнара. Волчий клинок, да. Волчий клинок, да, 4-я книга про Рагнара, где он там на Терре тусит среди навигаторов, и там был упомянут яд, который Фициус Сенором использовал, разработал исключительно против Астартес. То есть, чтобы они... Да, и в книге мистера Брукса как раз техножрец, женщина-техножрец, главная героиня, со стороны Adeptus Mechanicus, она как раз намеревалась использовать такой подобный яд против Железного воина. И там было именно упомянуто, что вот Officius Asinorum когда-то против Космического Волка такое уже использовали. То есть, отсылочки. Да, в ту сторону, да. True олдфаги узнают, как бы, а ньюфаги, читайте. Да. Так что, мы переходим, пожалуй, к навигаторам. Да, спасибо за ответ. Можешь снимать голову. Thank you very much for this. You can... he did a little operation, just cut off his head. Replace it with an orc. Yes, and place it onto the human's body. Yeah. So, ждем тебя, Владос, или не? И там как? Хотел микрофон. Саня, ты в порядке? Ладно. Давайте продолжать дальше, сейчас я позвоню. Да, хорошо. Итак, тогда мы, пожалуй, начнем вопрос про навигаторов. Давай я по-русски тогда. Итак, в вашей книге, вообще, для начала и в рассказах, и в книге, которую я, к сожалению, не читал, но наслышан. Это я опущу. Да. Да, конечно же. Навигаторы там показаны как коварные интриганы. И вот почему вы решили изобразить их Сайду такой токсичный, такой напряженный. И не думали ли вы написать что-нибудь об астрономиконе, о его работе, возможно, об тех, кто за ним следит, что-то вот на эту тему?
Yeah. So in your book, Nevis nobility are revealed as very insidious schemers. Why have you described the environment so tense and even toxic? So it was like because in William King book that was mentioned, or it's because your own Vision of this. vision of this fraction of Imperium. I think it's everything that I could find out about them that was written down made big mention of the kind of politics that they play, because the navigators are mutants, and they are very, very useful mutants, and they're But still- essential to the Imperium, but they're still mutants, Yeah. and they still know that it won't take a great deal for, even if not the Imperium as a whole, but people in a certain place to turn against them. So they're always trying to get as much power and influence as they can, essentially to safeguard themselves. And so that means playing politics against one another to make sure that they get the influential contracts. They get to be the navigators for this faction. I mean, there was a big thing in Wolfblade. It was about, if you're House Belisarius, and you take you have the job of navigating all the space wolves First over the founding galaxy. chapter. So First founding. Yeah. yeah. You have a very powerful ally, and if anybody messes with you, the space wolves are going to come and wipe them out. Yeah. So it's about that. That's everything. Everything they seem to be about is trying to make sure that they have as much influence as possible to limit the possibility of anybody else damaging them. So when they first asked me, well, Black Library said, we'd like you to either write a novel about the Imperial Fleet, or the Imperial Navy, or navigators. And I went with navigators because that sounded more interesting to me. As personal stories. And understandable even. Yeah, I like writing things about the Imperium away from the warline. I like things like Necromunda or like Inquisitor stories or the Navigators. Is you get a view of what the Imperium looks like away from the battle lines where the Imperial Guard and the Space Marines are. I find that very interesting. So the idea of writing navigators who were interesting anyway, and a bit more of what they call domestic 40k. I kind of pitched it as, what if I write something like Game of Thrones in space? And they said, yeah, do that. Okay. Great. Ну что, мне, походу, придется читать, как бы, блин, тут ничего не делаешь. Да, к сожалению. Сейчас один вопросик я быстро задам. So you said about that you you prefer to write about something that not on the first lines or in the background. Would you consider to write something with Space Marines, or maybe one Space Marine, but in the backlines, or maybe when he have to deal with mortals and to write this like his relationship with this, and not about war, but about his relationship with mortals? Maybe I think I had right at the very start, when I was in the first things that I was writing for Black Library, I'd kind of come up with an idea for something like that. But what I was told at the time was basically Space Marines don't do that. That they have people, they have people to deal with other mortals for them. Space Marines go to a place and they fight and they kill things, and then they go to the next place and they fight and they kill things. I think you can have a very interesting story about the interactions between a Space Marine and mortals, but I think largely that sort of tends to happen between the humans that serve them in their own chapter and stuff like that. So it might be interesting, but I think will never happen. Well, I'm not saying that because maybe, maybe, but I like writing about
non-space marines anyway, so Yes, I just I get enjoy it. doing that. Yeah. Okay, we will translate your answer. Thank you very much. Thank you very much. Господи, шикарный ирокез. Прям офигенно. Итак, по поводу навигаторов мистер Брукс сказал, что, ну, во первую очередь он напомнил, что навигаторы, они хоть и полезные, хоть и необходимы Империуму, но все-таки мутанты. Вот. А мы все знаем, как Империум относится к мутантам. Что если уж не Империум в целом, то как минимум определенные некоторые личности могут все-таки замышлять против них. Да, против них что-то нехорошее, да, несмотря на все доводы в пользу их пользы, извините за тавтологию, да. И таким образом их вот это вот их интриганство, вот эти их коварные замыслы самих навигаторов, это с точки зрения мистера Брукса, да, что-то вроде самозащиты. То есть если не я, то меня. Да, что вот. мы тут в уязвимом положении, если мы сейчас не будем тут всякие плоты делать, как бы там что-нибудь. Да, не будем что-то замышлять. Прочее, да, или не будем накапливать влияние и власть там посредством разных нехороших вещей, то нас просто скинут, потому что мы мутанты, мы в любом случае будем второй сорт. И рано или поздно какой-нибудь не особо умный какой-нибудь, ну это мои личные домыслы. Инквизитор, например, или экклезиарх какой-нибудь там, который фанатичный. Объявит против них крестовый поход. Экскоммуникатор Триторис, потому что мутанты, и все, как бы, до свидания. Да, и никто даже не посмотрит на то, что их личный император создал. Да. Вот, поэтому Погоди, они стоп, кто его создал? Навигаторы были до императора. Он их вывел, ну это ладно, окей. Ну, когда до империума, нет, но до империума как бы. До империума, так они же не знают, что никто в империуме не знает, что их создал император. Это же было не в 30-ка, я к тому, что это не равняет. Да, это сейчас не тема нашего разговора. Итак, мистер Брукс, собственно, говорит, что они именно должны интриговать и постоянно вырывать друг у друга контракты, чтобы увеличивать свое влияние. Вот. Контракты, напоминаю, что навигаторы работают по контрактам, то есть делаются запросы в дом навигаторов от какого-нибудь вольного торговца или от ордена космодесанта, или от любой ветки имперского флота и не только, и заключается контракт. Не только имперского, возможно. И заключается контракт на использование на службу навигатора на этом корабле. Чем, соответственно, больше навигаторов служит в разных наиболее прославленных ветвях Империума, тем больше влияния этого дома. Ну, то есть, как пример, он приводит как раз император дома Велизария, потому что у которых контракты, эксклюзивный контракт с волками. И, то есть, это орден первого основания. Да, это орден первого основания. Все контракты у них, даже если они на самой Терре там будут не самыми богатыми, может быть, там же был как раз дом соперничек, который был богаче, у которого на Терре было именно на Терре больше влияния. Но с ними, домом Белизариуса все равно никто бы открытую связываться не стал, просто потому что у них за спиной... у них за спиной орден первого основания, легион, по сути, они же там все еще легион. Да, если что, они полетят там и... Всем покажут, что так нельзя. Волкам-то пофиг на самом деле-то эти всякие. Не, почему? Они присылают своих солдат же все-таки, они же им на Терру присылают. Да, ты волкам пофиг в плане того, что это там... Мы серым рыцарем можем напихать. Да, мы там инквизициям врезать можем. Мы, правда, про последствия особо не думаем никогда, но вот ворваться в драку с ноги, как бы, мы можем всегда. So sorry, we'll just skip in a second. Итак, да. И мистер Брукс, собственно, говорит, что как раз ему в Black Lab ему сказали написать, нужно роман либо про имперский флот или про навигаторов. И мистер Брукс выбрал про навигаторов, потому что это как раз для него более интересно, потому что можно описать более интересных, как он считает, персонажей, рассказать более интересную историю. Условно он говорил, хочу написать «Игру престолов» в космосе, да. И да, мы тут поняли, что, видимо, надо... Наш следующий вопрос, кстати, нет, мы тут поняли, что да, мне кажется, следующий вопрос, вот 12-й уже все, то есть мы его, по сути, только что его ответили. Вопрос был, почему он выбрал такой сравнительно научный сюжет, потому что мистер Брукс предпочитает писать не о том, что происходит там вот стандартно, как правильно Саша сказал, то есть не про войну, а то, что там сзади происходит, там за кулисами. Не на передовой, то есть, да. То есть такие вещи. Как Некромунда, например. Астрономикон, я думаю, про Астрономикон тоже тут смысл спрашивать, учитывая, как его там, как он пришел к навигаторам. Давай про главную героиню. А твой вопрос, твой вопрос про космодесантника. Да, я спросил еще такой момент, что как бы, если он любит писать такие какие-то, закулисные плоты, может быть, ему было бы интересно, как бы он
написал бы про космодесантника, который вынужден там один, там где-нибудь там оказавшись среди смертных, это с ними взаимодействовать. И мистер Брукс сказал, ну то есть не про войну писать, да, как он превозмогает, а вот именно про вот это вот различие между трансхуманами да, и Ну, да, там и- какой-нибудь падшего, который на мире там какой-нибудь. ну, как неважно, любого, которого оставьте, Да. который просто, ну, типа, не понимает половину того, что движет обычными людьми. И вот как бы он это написал, он сказал, что, типа, это реально очень интересная тема, он даже думал об этом, но потом ему, как бы, сказали Бейл, что, как правило, мы пишем, вот мы не любим писать про вот такое вот, как бы, вот, Марины, они- Взаимодействие. да, Марины Да, то есть прилетают, выполняют задания, убивают потом и обратно, всё. улетают, да. Вот, ну и потом как-то мистер Брукс сам к этой идее остыл уже, как бы говорит, что вот он уже не особо хочет писать про космодесантника, то есть, понятно, он не мог отказаться от книжки про Альфария, потому что, собственно, примар. Да, Но в целом он предпочитает про людей писать, ну, как бы, что... Ну, не про людей, точнее, не про космодесантников, вот так вот. То десантников, есть да. про орков он написал нормально, как бы. Да. Что, переходим к следующему вопросу? Да, давайте давай. следующий вопрос. Давай, Который Влад. вот про главную героиню спрашивает. Влад, там вот, Да, Влад, сейчас давай, я Влад. буду свой великий английский. да. Главная героиня Psychical Challenge. Physical Physically challenged. challenge. Женщина. Насколько сложно ему было создавать ситуацию, в котором она достойно проявляет себя в рамках вселенной Сорокомника? То есть вселенной, по сути, про войну, про Войны. сражение. Или это, наоборот, давало интерес, необычные возможности при работе над сюжетом? So the main character of your book about navigators is a physically challenged woman, almost disabled. Was it really hard for you to put her in those conditions where she could prove herself with dignity, especially in such bellicose universe and brutal universe like Warhammer 40k? Or was it, on contrary, a possibility to create something unusual and interesting? Yeah, I wanted to write a character that wasn't a great warrior, because most of Black Library's main characters are fighters, and that's what they do. For whatever reason, they solve problems by killing people. Space Marines, commissars, inquisitors, sisters of battle, whoever. Even like aliens like orcs. And I wanted to write a character for whom that wasn't an option. She's not a Capable. fighter. She's not capable. Yeah. So she has to use other methods to get what she wants. She has to use her intelligence. She has to use her influence. So I wanted to write a character who, if she is physically threatened, she doesn't have very many options. So she has to find other ways around a problem, because there aren't that many characters like that in Black Library. And it seemed particularly because the lore says that navigators have a lot of mutations, which can sometimes lead to them having Disabled also. Yeah, especially very tall and skinny and weak or sort of whatever. It seemed to make sense. It seemed to fit with the character, and I thought it could be interesting as well to have a very different main character of an older, disabled woman who's very, very smart but not at all good in a fight. Well, she at last she always can use her third eye, so she's not completely defenseless. No, she's not completely helpless, but it's not a guaranteed. Yeah. She has to be quite close for it to work, and when you're that close to someone, there's always the possibility of it going wrong. So She has killed those that Goliath warrior on the arena, so she uses it. Oh, so okay, and then I may if you don't mind, I'll let a little assumption. Reading about her and imagining her in my mind, I was always returning to the image of Queen of Thorns from the Game of Thrones, and those she's not a grandmother capable from fighter. Tyrell. She's a not capable fighter. She's old woman. She's not capable fighter. She walks with a stick, but she has her mind. She's clever. She's smart, and she can she almost always outsmart her enemies. Does this character by George Martin has any influence on your character? Not consciously. Actually,
not so much in terms of her ruthlessness, but her personality was actually based on a relative of mine, who was Your relative? yeah, Is it your grandmother? no, her great aunt, who was I liked her a lot, but she was very sharp. She would Not very kind. yeah. She was kind, but She harsh. poisoned. She poisoned boy. All right, he was. No. But But she could be very sharp, and I kind of worked that into the character, and then realized when I was watching Game of Thrones and watching the Queen of Thorns, I'm like, she reminds me of my great aunt as well. yeah. So, there's a certain character type of intelligent old woman who uses underhand methods to get what she wants. So there's certainly an element of that in there, but it wasn't. Having written it, I can see the likenesses, but it wasn't a deliberate influence on what I was doing. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you. We'll translate your answer. Итак, по поводу нашего основного вопроса, мистер Брукс высказал следующее. Ему было интересно, он хотел написать персонажа, который не боец, не воин, потому что большая часть, вы согласитесь, что большая часть персонажей Black Library это... Решают свои проблемы одним методом, да. Они просто убивают всех вокруг. Да. Они разговаривают с окружающими на понятном их языке насилия. Языке болт-пистолета, цепного меча, да, там лазерного, да, там расстрела и так далее. Старое доброе насилие. Да, old good violence. Да, и то есть, как он привел, там космодесантники, комиссары, инквизиторы, битвы, все вот эти вот, орки, ильдары, все они, некроны, все они. Да, они все мочат друг друга. И мистеру Бруксу было интересно написать про персонажа, который физически не способен делать то, что они делают. Он не способен убивать людей ударом кулака, там, выжигать им разум, в смысле, психическими какими-то способностями или разрывать их на части. То есть ему было интересно написать именно на персонажа, который достигает своего исключительно влиянием, умом. Которая может переиграть и уничтожить дешевок, а не там вот это все насилие. Да, то есть персонаж, который может... Никаких рук отрубать, чтобы вот без всякого отрубания конечности, а просто... Да, который может сказать, что вы думали, я вас не переиграю, что я вас не уничтожу. Я вас уничтожу. Да. И именно такого персонажа мистер Брукс и написал в своей книге. Главной героине как раз книги про навигаторов. Саня отметил, что она очень похожа в некоторых своих чертах. Лену Тирл. Да, на Лену Тирл, королеву шипов из «Игры престолов». Вот, и мы спросили даже, было ли какое-то влияние. И когда, как мистер Брукс нам сказал, когда он писал непосредственно, он об этом даже не думал, точнее, что он черты берет у Алены Тирл, зато он брал черты у своей, как сказать, тетя, да, получается, бабушка-тетя. То есть, вот, в общем, условно, у своей тети, которая очень напоминала ему королеву шипов, за исключением там плохих черт характера. И он ее тоже с удовольствием описал, некоторые черты. Да, он говорил то, что она могла быть очень суровой, то есть она была добрая, она была, хорошим человеком, но она могла быть травила людей на свадьбах там. Да. Давайте ускоримся немного. Да, окей, хорошо. Все, последние 14 тогда про рассказики. Да. Итак, с романом связано несколько рассказов. Просто Path. Да, вот несколько рассказов. И когда вы их писали, у вас уже был готов сюжет для книги, или она потом просто получилась из-за этих рассказов? Я понял, да, то есть выросла Да. Okay, so your novel is linked with such short stories as The Past Unclear and Serpents of Artemis. Have you already had a plot for write that time, or it was influenced from these short stories? Yeah, the novel was written before I wrote. No, sorry, no, you said Path Unclear. No, Path Unclear was my first short story, which was just Black Library finding out whether I could write. And that was right. So I wrote the Inquisitor short story, and then when they gave me a novel
and I put the navigators in it. And I thought, well, an Inquisition element would be good for this story. And I already have an Inquisitor that I've created, so I'll use her. Serpents of Artemis came afterwards, and they wanted me to write a short story for, I think it was an Advent release. And they said, well, we'd like you to write a Navigator short story. So I thought, well, I'll do the bit where Cheta ends up hiring her aide, and I'll just explain how that came to happen. So it just linked in like that, really. So vice versa. So it was like, all right, I understand. Thank you very much. Thank you very much. Давай. Так, да, специально для того, кто задал этот вопрос, мистер Брукс напоминает, что «Змеи Артемиды» были после романа. Да. Да, и вот как раз The Path Unclear, я не уверен, как его перевели у нас, на самом деле, я не помню. Вот, то есть «Путь неясен». «Путь неясен», наверное, да. Да, было как раз до. Вот, и как раз в рассказе «Путь неясен», да, он использовал уже там он придумал там персонажей, использовал их. Вот. А после этого ему уже дали роман про навигаторов, и он подумал, что, включу их, тех персонажей из рассказа, включу их, собственно, в роман. Вот, почему бы и нет. Вот, таким образом, да, получилась такая устойчивая связь. А вот «Змеи Артемиды» это уже после, это уже она вышла на Адвент. Кто не знает, это праздник перед Рождеством. То есть его попросила Бейл написать. Да, его просила Бейл, да, для Адвента написать рассказ «Змеи Артемиды». То есть роман про навигаторов не вырастал из них. Он шел отдельно, и в первом случае он взял персонажа из первого рассказа, а второй он написал уже после романа. Вот такие вот пироги.